Now, the President Adama Barrow has in his Christmas message said that the day is an occasion that caters for religion harmony in the Gambia and urged Gambians and religious leaders in particular to continue preaching the word of peace. The Gambian leader congratulated Christians and echoed government's commitment to good governance and the rule of law. Details of that in this story. President Adama Barrow has reiterated the role of religion in governing the lives of people, noting that it is part of what made up Gambia. In a televised Christmas message, the president called on religious leaders to remain strong in their contribution to development of morals and values that the country is known for. Christmas, he said, is a reminder for the people to adhere to the teachings of Jesus Christ. The dignity of the people has to be maintained through reason, dialogue and strengthening interfaith collaboration. Therefore, Christmas is a reminder for us to continue to propagate the true teachings of Jesus Christ. The Christian domination claim that they have been unfairly treated by the Muslim majority and demand for the country to be declared as a secular state in the new constitution and for government not to participate in religious affairs, while the Muslims governing body insists that Gambia has not and should never be a secular state. Religion plays an important role in our lives. Therefore, we cannot avoid according it the significance it deserves. Religion is part of the Gambia's diverse cultural heritage, and it adds meaning to life through the values it teaches and the manner it shapes and modifies behavior. This makes the role of religious leaders critical. The Gambian leader also pledged government's commitment in balancing the scale of justice through the principles of good governance and the rule of law. For EYEAFRICA News, I am Julden Yai. Yes, thank you very much, Julden Yai, there, with that report on the President's Christmas message to the nation. Well, pleased to say, joining us live on the line is Pastor Sonko to, of course, hear his reaction on the President's message. Pastor, thank you very much for joining us. Good morning and Merry Christmas to you. The President on Tuesday delivered a Christmas message to the nation. If I may ask, how do you receive the message from the President? That's the Christmas message, I mean. You all, it's a Merry Christmas to you and Happy New Year in advance. And I pray that God continue to bless each and every one of us living in the land of the Gambia. Yes, the President's message was wonderful. I mean, you listen to it. It's a message from a father. It's a message from a father that realized or noticed that there are issues between the children, and he addressed those issues. I think every point that he has mentioned in his message is what we are going through as a nation. And he acknowledged and realized the importance of peace in this nation. And even in this season that we are in the book of Luke, chapter 2, it talks about peace on earth and good tidings. It's a glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill towards men. That's what this season is all about. It's all about peace. Yesterday I went out and I saw the peace and harmony between Christians and Muslims. Excellent. You saw the husbands on the street. You saw the gese, you saw the fall face. That is what the Gambia is. That is what the Gambia is known for. And there is something or someone or a group of people that is threatening that peace. And those they are not Christians, they are not Muslims. Yeah.
All right. It's good that you went out yesterday and saw, the social cohesion and, of course, that usual togetherness that we used to enjoy in this country between Christian and Muslims still continue, and we hope it will be, of course, as ever. Coming back to the message, like you said, the message was just like a father, and of course he called for unity, and of course also went on to urge the religious leaders to continue preaching the word of peace, cognizance of the situation that we are. The issue of secularism somehow has been playing some different stands or divisions between some people, if I can put it that way. And now, and of course, he also said it is in this situation that the extremists would take advantage and bring issues that would further divide, people or the country. So, what is your own reading of that message that the religious leaders should take the lead to preach the word of peace to maintain the stability in this country? We really have to listen critically. Kilifa, then you are by. Nekkut ne yëpp la nit di wax waaye pour dégloo kàdduwam dangay xam lu leer dan la lay waxal. He told us that let religious leaders they play a critical role and advocated. We are saying let the religious leaders play the role of religion and mold and guide its own people, and let government play the role of social development. Just we play a very role in the stability and unity of any nation. If there is supposed to be any division or any problem, it is the religious leader that they come to first to address Mbapu Safara Lubugajuk. But if we inciting or advocating for something that is not what this country is known for, it becomes a problem. And the president called on all of the religious leaders to play the role that is expected of them, which is to maintain the peace and unity of the citizens of the Gambia. Okay. It is the religious leaders that plays that first role, and if the religious leaders fail, then that's the time that government steps in, as in the area of police or law enforcement. But first, people listen to our religious leaders first. That's why it's very important. The message that is preached in our churches, that's why the message that is preached in our mosque on Fridays, and what we preach on Sunday to our people is very, very important. It should not be a message of violence. It should not be a message of division. It should not be a message of extremist messages. It should be a message of peace, love, and harmony that is known in this land of the Gambia. All right. Just finally, if you can sum it off, if you may, just finally, of course, what would be your Christmas message personally to the nation, and of course, including of that of the what the president have said. Well, what message or what last message would you have to tell Gambians, with regards to what the president have said, and of course yourself as well. If you don't mind, you can even say it in Wolof if that's okay as well. Yes, well, man, luma buga wax Gambia bi fi jamono Christmas bi. Okay. By hell, si ñu buga isi haajo si suñu biir. Wow. Nekk le muslimina, nekkut le Christian si la. Parce que si jamono bi gis nañ ne jàmm mu ngi suñ biir. Waaye am na a group of extremist fundamentalists that want to bring this division into our country. Gis nañ lu xew Burkina Faso lu yàggut. Loolu du Muslim, loolu du Christian. It's a group of extremists. So dama bëgg ñu bàyyi xel su ñooy déglu yenn waare yi. Ñu bàyyi yenn sermon si church si. Ñu bàyyi suñ xel. Ñu bàyyi xel religion, wow, why you buy hell we have to be very careful, and most especially lastly to religious leaders. Please
preach peace on earth and goodwill to all men in this season. Okay. Both Muslims and Christians acknowledge and celebrate Jesus Christ. So we have to preach the message of peace and on goodwill on earth to all men. Thank you. Thank you very much. Thank you, Pastor Sonkode. Once again, Merry Christmas to you and Happy New Year in advance. Thank you for your time. All right, this was Pastor Sonkode. We don't react on the President's Christmas message to the nation. Maam ji bi dégg nga ko kàddu yi daanaka benn la rek mooy moom tamit mu ngi gën a woote jàmm booloo ak li nga xamante ne yàgg nañ ko dundee ci réew mi surtout diggante jullit yi ak christians yi mu ne démba génn na waaye lim gis def ci am mbégte ndax li doon xew lim doon gis la doon gis mooy booloo bi bennoo bi ak niñ nekkee mu nekk li nga xamante ne lu am solo te ñëpp loolu la ñu war a sàmm jàmm ji mu continuer ci réew mi fekk amul benn différence. waaw defe naa ne Pastor Moses Sonko moom ndax keppal na waxtaan bi mooy ne gaaral na ay kàddum gëm na ne démb lim gis rek exemple la ndax du Christians yi kese ñoo doon celebrate li nga xam ne mooy Christmas bi jullit yi nga xam ne ay dëkkandoor lañ tam bokkoon na ñoom di celebrate li nga xam ne mooy Christmas bi te wax na ko njiitu réew mi moom mi nga xam ne mooy waajur yi ñëpp tey wax na ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñi bokk ci diine yi dañu war a doon benn ndax aada buñ fi fekk la te diine ñëw na doon lu nga xam ne dafa gën a rataxal ndax li tax mu rataxal ko mooy ku nekk ci jikko bi nga xam ne moom nga am ci sa diine buñ la ci yaree war ngaa mën a ormal sa nawle ci diineem te démb tam ñi bàyyi xel ci buñ gisee pop bi tamit bu muy joxee li nga xam ne mooy speecham moom tam mu doon wax ci jàmm dem ba wax ci jàmmi Afrikata tey ñun ñi bokk ci ñi nga xam ne njabootu Afrika lañ ñu ngi toll ci xeccoo xiiroo ŋaayo ci wàllu sécularisme ci diggante jullit yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci jàng bi mu doon lu nga xam ne exemple la ci ñun ñëpp ñi xool ñun ñi féetee ci suñ diine te ñu am imaanu gëm-gëm naka lañ mën a defee ba dajee ci liñ gëm te duñ féewaloo ci lu nga xam ne benn tur la wala benn gis-gis la rek ci jàpp ne mun naa tënk kii ëllëg mun naa gàllankoor kii ëllëg te buñ fekkee dellu nañ ci suñ gëm-gëm jàpp nañ ne gàllankoor warut ñu ko mun a jural te jàmm ji rek mooy li ñu ŋànk ñun ñëpp ñu delluwaat ci suñu li nga xam ne moom moo nekk nañ dëkkee woon ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi waaye ku ne gëm-gëm bi mu gëm bu diinam jotee pour mu war koo jaamu day dem toppatoo ñu soxla. Yeah, exactly. Julde, pastor bi fu mu daanale dafa am solo bi te very strong message moom tamit mu ngi gën a fàttali sax taxawaay yi nga xamante ne mooy religious leaders si ñoo waaree ci li nga xamante ne mooy ci church si ak ci jumaa yi pour ñoom tamit ñu bàyyi ci xel ndax loolu tamit dafay am solo waaye loolu yëpp dafay dellu ci président bi lu mu wax ne religious leaders ñoom dañu war a jiitu li preach li nga xamante ne di word of peace pour ñu mën a maintain li nga xamante ne mooy the stability in this country and also because advantage wala situation yu mel nii la nit ñi nga xamante ne ñoom dañu am yeneen yéene yu bon profito ñëw dugg a def seen def so mu nekk li nga xamante ne waru ñëw may kenn loolu ñu maintain suñ jaama ji ak li nga xamante ne loolu lañ am ci réew mi parce que nag jaama moom mooy lépp daanaka président bi wax na yëpp ak dama kontaan tamit gis ne pastor bi tamit mu ngi reiterate the same thing président bi lu mu nekk di wax te lu mu nekk di wax moo nekk ne jaama rek moo gën a am solo fii te ñoom yëpp agree nañ ne there are certain group of extremists ñoo xam ne dañ dee ñëw si biir noonu yoo xam ne like fitna su moo am between nit ñi ñoom dañoo ñëw rek ñu gën a wosloo situation bi exactly du ko wosloo rek so loolu noonu dafa am solo trop and dama kontaane because ñëpp realize nañ ko léegi ne waa lii loo xam ne la like jarut fitna diggante muslims yi ak christians yi bennoo rek moo gën a am solo because yaaga nañ fi christians yi ak muslims yi yaaga nañ si dëkk bi ak jaamoo Christmas su ñëwee doo dee xam ne kii mooy muslim kii mooy christian ñun tamit suñ xew programme bi su ñëwee tabaski ni o korité doo dee xam ne kii mooy christian o kii mooy muslim so loolu moo xam ne like it's very unique loo xam ne loolu lañ am fii si Gambia luñ am it's very unique and I believe that we should nurture it because the role of the religious leaders also is very important Amadou soo gisee in 2018 gars yi dañ def a survey around December and they shows ne like the survey shows ne ñi Gambians yi they believe or trust religious leaders more than even the politicians so loolu dafa mën a wone ne like
religious leaders yi dañ am a very important role to play in terms of peace, in terms of social cohesion, in terms of tolerance. You know, loolu noonu dañ ko war a nurture. Religious leaders yi dëgg la ñu ngi def seen role, but I think they should you know, improve, like they should do it more, especially now that, you know, Gambia is in these trying moments of, you know, secularism and so on. On secular, whatever. noo ko déggee rek noonu la kàddu yaa ngi noonu dégg ngeen pasteur bi num li mu wax ñu ngi ko gërëm ci li nga xamante ne mooy bu waxtu bu mu jël wax ak ñun ci suba sile fii ci Good Morning Africa.